Pandu sili Yehova, pandu tate Mesia, kunguruba zangwa ezi, mkinyi umkutu kura utale rangi, suruwe singesi, nandu mtu akara maheteko, suwango saa ipa, tuidiwe nyasi, bibera kuyungasi, kuma hura gouzuni, nga kukara, iruo yodiko. Amnan pandora mwenye, ona kwetu amkara msinka, supura kaya nkangu dakarunga. Nana ngesi, kwa tukari donga nkangu dakarunga. Setu wakanderere. Tatu pandora Mesia gumuna nkondo, atu pandora pepe sokupongo katate, kezi wala naina kongorowa estate, sime mkuyunga nkangu doke, mkuyunga nkangu do ontungu wekuru. Tatu pandora Mesia, in the name of Jesus we pray. Amen. Yes. Naina ngesi kwa tukalironge unene kumarongo unene wa Bible. Title zo message zetu kwa kuyo ngasi ngwene wa maraka aga kwa English kwa kutuzile sasi, why you must remember your sin and mistake. Why you must remember your sin and mistake. Amdan dioroka muswestakere mauzoni. Nino wengasi polili elisi kolea karapo unene. Nileli akurugana kaunga mwangi na mamunakere mauzoni. Izonyi title zo message kwa kuya wengapanya si. Why you must remember your sin and mistake. Because I remember of your sin and mistake, make you recognize how much grace and mercy and being shown to you. Because remember your sin and mistake, makes you recognizing how much grace and mercy has been shown to you. Yes, tandi yoro gasimpandu karungasili momu hagusange mauzuni. Yei kwa kituma marupago kwisiga na idasi wa mkwetu kara kupi kondi kutuma Afrika na idasi wakare men of God. Wakare ndi no wakuzo wakare men of God. Singe somo verera wakona kudiva nonzo doge. Ipovu uresi ngapi no wura kugenda nonzo doge mora sinetu diva nonzo detu enai hafesa unene na diasi vamu tawazoro asingara kuyungu. My dear, sinesi we men of God kapodioroka mwakire mauzuni idingasi oveo kara simbi kapisi mupuli simbi kapuwapura simtara mu Bible mwako tukagwane Paulos omugadi orokere nonzo dendi. Paulos agere mkorokochi, Paulos angadi paga na minaina ngesi mkwetu kukuzani ya kushare ngo testimony is not teaching ezesi Paulo ngapi gagenda omugadi orokere nonzo dendi na minaina ngesi kwa nigadi nonzo dendi. Title the message kwa kuingasi, why you must remember your sin and mistake. Because I remember of your sin and mistakes makes you recognizing how much grace and mercy and being shown to you. Tandi yoro kama kere mugume gomo usuni ame mtu kumikapana here karunga ndino ingesi mtu kumikapana here Jesus mtu kumana nyengere Jesus ame kwa here unene marovu kwa here wakati. Listen, ame kwa here wakati na idame mono shortage day as news as teaching as kwa ngazi tarazete moro ingresa ame kwa here wakati amina omuna here wakati na kere ngwendi momo zakara ame kwa here marovu kwa kere ngwendi momo azkara kokorochi no huwa oidasi kokorochi sezi mona huwa tazi duka na mesi mna kere ngesi na kere mtu gumo uzuni sezi nana tantara pevika apa mo ministry yomu no prophecy deliverance and healing na idasi poveli akadura amu wongandi
aba twakere na mu huzuni simbi aba bakuruga na kuzenshini tara muntu wakara nasiroso kuhamburuka muntu wakara nasiroso kukura hali wakara nasiroso kutezora najja basibe guma kutarange guma kuinga udona kanga mwange asi kupigaye bwana seno lipura nyobe mkwetu before okwale kumugara bangapi aba wadeita nawo ensiru wese mko kudiwa kanonzo dange uza tuyaligave wakere mkazi na gwangendi ndi no wapita mu situations okufana ngezi ame kwa here no bwana ame kwa here marovu go black labor ame na here richa white horse omarura yimu yakere marogange oba miere bakadi kuchinja ogusigasiga naina apam kwa kushare ku message asi nana kwa kudiolo kasi karunga pumwakara na daso mkwetu simba wakara miparo yange elina kera milikuno ne kwa ramaro tara ame poru sumo rumu rakere ko kavango ndi oraba dimbe naina ngesi kutsena wangasi ipare idone udona wao tayikutwara konofa amrusumo kapina ruhere amrusumo kapina ruhere marok antani kapina hera men nipura kene kwa mena ko HIV testing kapina here ne paro yange mara muntu kuma na here wa kadi muntu kuma na here marovu sen tarangesi naina haro ya karungo maburi kudiri bange naina ma ministry kwa kuberura na akashua sewe mkwetu amkwa kutumina hizi messages wakari kadi kumwa keno mkado na gwange litezurura kisa pepe akara taramgisi na litezurura tarangesi kwa kuberuka taramna kuprofeta iyo yesi naina ngesi kwa kudiologa message ezisi ngapi na gendo mnalitezurura amekwa pena zako sweni ronge Bible amenya mwange jisa mwene kaweza mwange kwa kutoa akuse Bible ngesi sasa tukatare ma Bible believe za Paulusa gachangera bagarata sitara ma Bible ngesi Paulus kakere gume mkara gume gahere kustopesa nkango dakarunga Biblia si epuru wakudasi omugao gwana Paulusa apostolo ngapi no question dimu ya kuweza kupura abantu basi okumugara prophet ngapi mugao gwana yes no question za wezire kwa Paulusa asi omugao gwana apostolo tulipure nyesi age Paulusa gahere kustope sapa izire akarunga Paulusa kapi gahere singano mpaka no kangu dakarunga Paulus ngati paga wa Kriste Paulus ngati paga wagara wabawa Paulus ngati paga wakadi wabawa Paulus ngati paga nuna wabawa tulipure nyesi karunga spirit ndunge doge hapisi dotendi kaya na dia simbe gume mkwetu wala kutambika ministry litambika ministry my dear ipovore gwana ko bantu boge onobora ngapi kutezisa sese wakere mu korogochi sese wengono ngondere ngwe mumungane ruganame naina bakweni bawize koge la stopero Honda yaliera gole nene unene 100% na dia so namba makubili my dear nato dire kubili bange we are not my Jesus you are not my Jesus never you come Jesus oyo kapisi Jesus kaya nato dire kubili bange nambiri obili bange pando siri kono ma kubili bange okay Biblia kwa kuyenga si omugao gwana Paulo sangapi chapter 1 verse 11 Galata chapter 1 verse 11 vakwetu sigeni ni mtandere ko asi mbudi zongwa ezi ani udisa kapisi ko bantu nazigwana wow Apostol Paulus kakere mkoro ko jigoku dipaga yakuyunga baba yasini sigeni mtandere ko vakwetu mbudi zongwa ezani udisa kapisi ko bantu nazigwana yokumonasi ngano sikwazi gwene mbudi zakarunga ezani verura ezani profeta konowe mkweto utaya ogwe ignorance kupi kwazi gwana owe mo galera ngani zigwane koge galera se oyina abaretange kapebazi diva oyina abaretange ndio zina baretere Yesu kapebaidivire ozina ba Paulusa kapebazi divire ye tuputwali diva tukunyesi kupegazi gwana ngone obenye mokuharani nganoni oyihobe kuidiranye ove no epukoro
Paulo sawa kuyunga si buti zongwa ezani hudisa kapisi ko bantu nazikwana. Amen. Mora buti zokutunda ko bantu zapeke. Verse 12, Galata chapter 1 verse 12. Kapi nazikwana ko muntu ndi asi muntu azirongenge nye kwazikwana kwa Yesu Kristo sa apaga monekerange wa tani dioro kame amenana wako dioro lozo dange mara kumona vision zange urena nikagendera urena kagendera. Yes, Paulo sawa kuyinga si kapinazi kubana ko muntu ndi muntu azirongenge. Wow. Naidira simbudi zongwa ezani udisa ez ministries kapinazi kubana ko muntu ndi muntu azirongenge naidira nampira mbazorenge tamati busirosoge tara Paulo sanye lipuranye Paulo na Paulus na just nowe kumwe Paulo we utarangi na Paulusi goma Bible apisi nyowe Paulo goma Bible no gugahere kudipaga ndinga dipaga mbunga zo wa Kristi na menye na here ipara na here wakadi vawa. Amen. Name kwa here si abakadi vawa kenye gumwe ni date nage kenye gumwe ni rare nage tulipurenye na Paulus ngati paka wakadi vawa na menye na here wakadi vawa ile gumwe gazonapo. Amen. Simbe verse 13 kwa kuingasi ikara yangi yanare yoposi Juda maizuba omungani hepeke mbunga Kristo zakarunga momudona nikonje papa na hulira asinizona gurepo. Wow. Paulo sagaherea si ngana avure kuzona gurapo mbudi za homba. Gaherea si Biblia kuingasi gahere kukonja papa ipo adimisepo ezyo yakarunga. Amen. Iyo monosi na mesi ili nyugakere mu mutima kwa Paulo Satana ikingambo bwansa ninyo kufana ngezi ili nyugakere mu mutima gwange Satana Satana gatandere ngasi owe okona kukonja papa wahulira kenye mukadi okona kudate nage kenye mukadi okona kurara nage yesi senta wakati wampo kuzorange my dear wazora tarawe mukadi gomuwa kwako hepa sipaso visiwa kapo kukwara ingudira kukwara nyawe umuwanyi dara obasa mtudu kwa kukwara ngawe na bazeruka no wakwara situdiwo na hazeruka tara amena kere mu usuni nanangiswa profeta kwa kuverura nambiro para nesengasi ugo kapisi usiri nenge para nesengi we kapisi wejisa kapisi wahororange kapisi wasitange gazaro ina waretanga pavaidiva kwa kuwingwa kusafa nyamuke kwato iruka na kwato mugara kwato mukadi kwato mukeke kwa kusafa every day asirira simba wakaya kuzoranga meme kwa kuzana kuza Biblia kwa kuyunga si ikara yange yoposi Juda maizuba. Wow. Sentara anamibia wabanzi akabanga wabanzi badiva ngesi okumugara ukandereroko kupigaye gwana ipemba yendi kwa kukumbagera abantu ko ipemba yesi kuki kwa kukumbagera mbo kuzana kuza siro kwa terasi kapno kwa pasio divenge se jisa gawuzira kwa mdivire mnoda divange ngapi ikara yange posi Juda baizo abantu banzi baizo asi mugara ogo profeta musingi wa ipemba kwa kukumbagera abantu kakere ngesi yemanakire senengesi senya moge akukoronya si ogo ngadi abangandira naonye ekoro lyoge lipuranye si Paulus gahere kudipaga Paulus gadipaga bakadi mubawa naina ngesi Paulus agaza amenya menawo za mewega ali lya Paulus amina here bakadi mubawa ipona nyene bagusepo ikara yange maizuba umakuwinga wandasi kupiga igwana gakwere ngesi yes morale dara imalira ngenganduruganesa rutura ngenganduruganesa aba bakadi abana herengesi aba kapisi ekoro lyoge kapisi ekoroge ne monsani nana ngesi karunga uza mange iyo nagabanya zibudi yensi senese mkwetu simba hawakarera no spiritu za Satana zokuhara bakadi esu oseso ligaba kwa karunganye ipo uri kulitezura mora Galata chapter 1 verse 13 yasi ikara yangu yoposi Juda maizuba omungahe peke Paulusa mbunga Kriste Paulusa ngahe peke mbunga Kriste
Paulo sakapiga here bakriste, Paulo sakapiga here ezili akarunga, Paulo saka here kudimisa ezili akarunga, na mensi imwe na heresi kapina here karunga, maana ina karunga munankenda iwazikitange mukenda zendi iyona kwa yawe urano kuprofeta. Amen. Simbe papa Galata chapter 1 verse 15 ndi verse 14. Amen. Kwapitaka nene vakwetu vovanzi mokusikisamo eruga neno karunga wova Juda. Amen. Ngani konjere unene nompo dozinya kurwetu. Yes, Paulo sapaga yalitezurura naina amyapana yalitezurura kwa kutandika rugani unene kwa kutandika konjere nompo dange vakwetu ava o profeti Tipi Joshua, o profeti Shapa Bushiri, o profeti Doug Smith avangesi kwa kuza ndikavakonjere na venya vangesi kukonika rugane unene pita na wakwetu mora na kere mo uzuni siruwesi na yadi vakarunganye na mkwetu Paulo ukadipagere wakadi wabu watara Paulo sakarugane mistake Paulo sangadipaga wakadi wabawa amen kapisa wakadi wabawa ngani dipaga amen wakadi wabawa wakere it is my photo. Iyo kumona si no wenye mkode hapa litezura si ipo uweze kwa ministries litezura tamika ministries ogesi karunga kapisi muntu na mpili ohondere na mpili ohonwe karunga na imwesi agetawa kugusira hapo amengesi kwa kula nika konjere nompo dosi nyakuru wange otibiyoswa obushiri odax mili doka tura irema endo kudigla mariva na nye ingesi se jisa kwa chinjire mema ga kare vinyu amekwa kuzandika digle imaliva onombanga in the name of Jesus we pray. Amen. Simbe hapa chapter 1 verse 23 asi aoma twitupunga waizuvu asi animugara ogu ngatu hepeke nare kuna kuhudisa epuru eli gazungurura wow wavanzwa kuyunga si ogumugara ogu edina lyange limwe nyame life. It is not easy. Wavanzwa kuuyunga ogumugara kupiga igwana kapingazi kongereka kakeno wakadi dadadadadada my dear nampe uyunge nyewe jisa di seno lipurani nyewe jisa nyewe hamba oka wikingi ame ngani konjere papa na ulira wavanzwa kuyunga si mugara kupiga igwana oku ye Paulo sapanga muyunga si kupinga igwana oku Paulo sa ngatu hepeke ngati paga wakati wawa shut up Paulo owengo dipaga wakati wawa amena here to date na wakati wawa iponela manemo muuzuni undima bakare bange ino na inangesi Galata chapter 1 verse 23 asi ao matutu mungala izubu banzi ngauza mangere komu asu mungala kere mungandi kumakuzo kumadia owino dio kukondera ameyosiri na kere muuzuni na inangesi kwa kukonjera nompo si animgara ogu chapter 1 Galata chapter 1 verse 23 ao matutu pungala izubu asi animgara ogu ngatu hepeke nare